travelers, salut les voyageurs. So as promised, I told you that I will introduce you to some people actually that are here in Slovakia, thanks to Jan that you already know. So it's a group of Ukrainian people, actually refugee, that are staying here at the moment. I don't know how long they're gonna explain themselves. It's gonna be a mix of English and Ukrainian, but I will put all the subtitles, so don't forget to activate the subtitles. And now we'll go for some questions. My name is Igor. I'm 16 years old. I'm a cadet, and I'm from Donetsk region in Ukraine. Меня зовут Диана, я тренер по дзюдо, живу в Киеве, мастер спорта по дзюдо. Никита, 17 лет, живу в Киеве, занимаюсь дзюдо-мастером. What's your judo level? What you've been doing in judo? I have second Q, and I lose for bronze medal contest of national Ukrainian championship. Okay, so you're top 5 of Ukraine in cadet. No cadet. Under cadet 17. Okay. So, All right. And so, what about you? I have English. кандидат мастер в спорт. Имею первое место на чемпионате Украины по кадетам до 17 лет. И кандидат мастера спорта. Can you explain us, so from when did you arrive here? And so how was it? Why did you decide to come especially in Slovakia, not Poland? Потому что неожиданно началась война, и мы очень испугались, у нас есть маленькие дети, и мы первое пошли в бомбоубежище, но провели там сутки, и на следующий день решили ехать. А куда ехать мы не знали. Из-за того, что мы тренера, мы искали, звонили знакомым тренерам на Западной Украине. И так мы попали ближе к этой границе. И потом становилось хуже, и мы решили пройти границу там, где мы оказались. И нам тоже помог Ян, из-за этого мы тут остались и нас здесь задержались. Do they plan to stay long term here? And do they have any idea about, like, if let's say that it finish in 2 months, would they come back, or do they think about settling here? They don't know if the war is finished, if the situation is like was before, or will be some other situation. And that's one thing. And another thing is if it's in 2 months, of course they want to come back, because they had Diana. She's got a big sport club. I think around 200 kids. So it's a big sport club of 5 dojos, and they want to come back. But if I stay here 1 year or 2 years, maybe they will stay here, because the kids start to go to school and everything. Yeah. And it's not. You already helped them to register at school, right? Yeah. Even those one? Yeah, yes, they have just come this week. So Diana is here already second week, but Nikita and Igor they came only this week. So, but we starting the process on Friday. I go to sports school. I call to director and maybe to register them. Can they study in Ukrainian in Slovakia? We'll see. Of course, they have to learn the language, but it's not so. It's a little bit similar. We are Slavic languages, but of course they have to go to special language school also. So at the beginning will be quite tough. So at least 2 times a week they should attend the language school of Slovak, and they go to normal school also, but also training judo and all this stuff. Maybe you should help them to become like teacher for kids or something like that. It could help to learn the language. Diana, of course, we come with her. There's not only two Ukrainian guys doing judo here. We had also small kids. They came from Ukraine, so there's got more kids of Ukrainian judo. And I think if the situation is like this, there will be more of them. Yeah, but sure. Anyway, we want to employ her as a coach, so that she's not bored here. Do you have
any idea? Do you have news about the dojo, your dojo? How is it at the moment? Do you know if it's, sorry to say, but if it's still a building or if it's being bombing or something like that? Do you have any idea? У нас много залов, пока что они все в порядке. Ну, есть один зал, в котором есть бомбоубежище, и там, конечно, прячутся люди, ну и там те же люди немножко портят инвентарь и все остальное, но в целом еще пока нет. У нас не та сторона, которую сильно... Ну, хотя, с другой стороны, тоже, да, воюют сильно. Сейчас активизировалось. Если можно было, я бы хотела, чтобы весь мир знал, и Россия в том числе, что то, что пропагандируют там в России и с какой целью они начинают эту войну, на самом деле это не так. У нас нет нацизма, я разговариваю на русском, и много кто у нас в Украине, в многих областях разговаривает на русском языке, и нас никто не притесняет, нас никто за это не ругает, не наказывает, у нас нет такого. То, что говорят им, у меня есть родственники в России, и сейчас мы не очень можем с ними общаться, потому что они не понимают, что Россия на нас напала. Она действительно напала. Было сегодня все хорошо, а утром мы услышали взрывы. И то, что они пропагандируют в своей стране, это неправда. Это действительно неправда. Это должен весь мир слышать. Нет такого нацизма. Если вы были в Киеве или в других областях, вы слышите и могли слышать, что многие говорят на русском. И я в том числе, и никто мне за это ничего не говорит. Поэтому, если можно, пускай это обязательно будет сказано. Yeah. How was it? When did you decide to come, and how did you do? Did you take the train? Did you walk? Like, don't hesitate to give details about from the starting point to here. How did you arrive here? I arrived in Slovakia 2 days ago, and I arrived to Uzhgorod, borders with Slovakia, 35 hours on car, and it's hard travel. And I agree with Diana, as I'm a sportsman and I want to realize on international tournaments. So 1 week ago I sleep in my house, and 300 meters around my house I hear bombing, and my family, my mom's crying, goes to bombardment. Yeah, bombshell. Bombshell, and it's crazy. And your father stayed there? Yeah, because he must in army. Okay. How old is he? 50. 50. All right. Скажи, как Первый же день выехали под Киев, пробыли там неделю в бомбоубежище. Потом мы выехали в Закарпатскую область, в Ужгород. Пробыли там тоже 6 дней и потом выехали сюда. После звонка тренера мы выехали сюда. Да, вы реально в первый день вы пошли уже там в Да. Ну, мы маленькие дети, еще невестка и еще родители наши, но мы забрали их тоже. И мы так 6 дней ехали, просто ехали. И когда сильно там 2 дня, день прошел, мы звонили тренерам, в которой области мы находились, и они нам находили ночлег. И мы ночевали там в садике каком-то, и ночевали потом в доме каком-то там очень холодном. И потом уже там было тяжело, было очень холодно, и дети маленькие, и чтобы не заболели, когда там начало ухудшаться все, мы решили, что мы сейчас перейдем, потому что потом можем не успеть. Ну или что-то случится. И мы перешли. I believe that in the past you must had different feeling, different moods, maybe scared, sad and stuff like this. Could you explain how was it about the mood, and how do you feel now in Slovakia? Do you
think it's safe to be in Slovakia for you, or do you still feel scared of something, or how do you feel in Slovakia? Да, когда мы ехали, то это все только начиналось, и нам казалось, что оно все рядом, и может попасть в нашу машину, и может нас как-то это затронуть. Было очень много военных и военной техники на нашем пути, которые ехали в сторону Киева туда, в те области. А когда мы прошли границу сюда, конечно, нам стало легче, психологически, потому что не надо было бояться, что может быть военная тревога, или надо прятаться, или то, что сейчас очень там сложная ситуация. И те наши близкие и знакомые, которые там остались, они без еды, без воды. У нас есть много тренеров из области Киевской. Там очень сильно все разрушили. На самом деле только один Киев держится, потому что все оборона на него. Но нету питания детского, нету света. Сейчас великомендатский час на 2 дня. Нельзя выходить вообще на улицу 2 дня всем. Сейчас вот такое. Вот. Конечно, когда мы сюда перешли, мы немножко вздохнули, но мы не можем спокойно быть, потому что у нас там мужья остались, и близкие наши, многие не захотели уезжать. Из-за этого мы переживаем. Каждое утро мы начинаем со звонков, каждый вечер мы засыпаем с новостями в Телеграм, что там творится. Но так физически, тут психологически легче то, что дети не в холодном бегают, там тепло, можно их покупать, накормить. И они, что самое, то, что мы благодарны, что мы вовремя уехали, мы не думали. И из-за этого наши дети маленькие, они не понимают, что там. Они вот 1 день побыли в бомбоубежище, да, там было холодно, пыльно, но мы потом сразу утром уехали, и они не видят этого, что сейчас там. Очень много детей умирают, есть спортсмены с областей, которые вот в Сумской области там очень сильно, и там семья самбиста, который по самбо, по дзюдо выступал, их расстреляли, это страшно. И нам повезло, что мы вовремя ушли и смогли тут остаться. So now it's 2 training for you of judo. Do you feel like it's helping you to practice judo, to be able to go back on what you used to do in Ukraine, Is it helping you to maybe put the bad things on the side for a short time, maybe to feel a little bit better? Judo is a good thing, things to forget about all that doing on Ukraine or your life, and only judo, and you can find new friends. And for example, Julian, judo is more than sport. Типа тренировка тупо помогают отвлечься от всего и все. If you think about something that can help you, that the people that watching this video can do to help you, or not even you, but maybe your friends or family, can you tell us how could we help you if possible? Я хотела в первую очередь поблагодарить тоже Международную федерацию дзюдо, то, что сейчас приняты многие санкции, запреты там против той же России, собираются какие-то деньги для помощи нашей армии. Это очень круто, мы за этим всем следим, мы гордимся, что мы таким спортом занимаемся, что я тренер по дзюдо. Это много в моей жизни занимало времени. Это в первую очередь. Конечно, я бы хотела ко всем обратиться, что мы хорошо держимся. Украина молодец, мы хорошо отбиваем их все атаки, несмотря на то, что никогда не были сильно военной страной. Но у нас есть одна проблема, то что они сильно ранят нашу страну только через небо. И все об этом говорят, и наше правительство, и все мы просим, мы хотим, чтобы хотя бы этим нам помогли.
наши люди там стоят, воюют и там и все. Мы как бы держимся, все получается, но мы не можем отбивать их атаки, поэтому если это возможно и это как-то может повлиять, и все об этом говорят, и мы тоже это просим, чтобы помогли закрыть небо над Украиной. First thing I wanted to say, sorry that I have to make you talk about those bad things, bad story. I know it's hard to talk about that, but I think that this is important to share your story to the world. I mean, we don't see much people like you, athletes, coach, that explain how it happened and what was the way and everything. I mean, we see some stories about Santaria and Daria Bilodid, but I think it's very interesting to have your point of view. And so yeah, thank you for having take the time to share your story with us.